le go tlhabolola matshelo a bone ka maano le mananeo a leng teng a e leng gore puso e tla tswelela ntse a dira jalo segolobogolo ba lebile Mohama o ne e leng gore le one mapalamente ka bontsi ba ne ba o supa thata one mo parlament tota one Mohama wa temothuo o ne ba supa ba sa kgalemathe gore o tshwanetse wa tlhabololwa le go nonotshiwa ebile jalo motho re boela mo lone letsatsi la gompieno re ntse re tsweletse jalo re itse gore motho kana parlamente ke yone ya pitego ya bobedi ya bokopano jwa bobedi ebile e le ya bolesome le bobedi re ntse re tsweletse mo go yone mo biking yone week 3 tota yaanong ke re motho mo sebakeng se sa sempelo ke dumela gore re tlabe re kgabolela ka ko parlamenteng gore re go itseela ka tsebe ka tlhamalalo gore go tlabe go direga jang mme ga ke lebelela gone mo setshwantshong sa rona jalo ke bona motsamaiso dipuisano tsa parlamente go gorogile gone mo ntlong ye before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections. The result of all our counsels may be to the glory of their blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same true love and charity, one towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer be seated. a lebagantse le tona wa thuto e kgolwane dipatlisiso boranyane le boitseanape jalo a batla gore tona a tlhalosetse ntlo e gore ga ba tota ditsamaiso tse di leng teng kana ditshetlana dipe tse ba di dirileng. Quorum. Your videos, please. Jalo jaaka motsamaisi dipuisano tsa palamente a setse go tlhalosa o tlhola gone gore a mapalamente ba lekane palo e rileng e leng gore ka tsamaiso gore be ntlo e ka tswelela. I'll start our business of today with questions. Member for Maung East, Kholagile. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Question number 1. Minister of Tertiary Education, Research, Science and Technology. That's 20,000. Le na la simolola ka January 2016. Le simolola ke Ministry wa Education Skills Development wa nako eo. O neng wa kgaogana gararo wa nna Ministry wa Basic Education, Ministry of Tertiary Education, Research, Science and Technology, le Ministry of Employment, Labor, Productivity and Skills Development. Me lenaneo leo la target 20,000, Mr. Speaker, le na la tako bokutong ka May 2019. Me kere, Mr. Speaker, maikalela lenaneo leo e ne le go leka go ta go neela banana dikitso, Mr. Speaker, dikitso tsa itshetso, rapid skilling, le go ba tlhatlosa mo dikitsong tsa ba ka tswang ba na le tsone, upskilling, le go ba dira retooling gore gongwe ba thute dikitso tse dingwe go na le tsa ba nang le tsone. Mme segolobogolo, Mr. Speaker, ne re itebagantse le banana ba ba sa berekeng, unemployed youth. And mme tshologelo ya rona e ne le gore ga ba hetsa le lenaneo, Mr. Speaker, ba tla kgona go ithamela ditiro tsa bone ba bo bahiri bangwe ka bone. Ministry wa rona, Mr. Speaker, go kere ga rena ka potso e batla go itse gore re na le ke maikalelo a ka simolola lenaneo ga pele.
ga rena maikalelo a go le simolola gape Mr. Speaker. Gongwe segolobogolo ke gore ka ke tlhalositse gore le simolotswa ke education and skills development. Gongwe tota di kitso tse ne di batla go rutiwa bana ba unemployed youth. Di etse di dule mo madiateng tsa rona di lebagane segolobogolo ba Ministry of Employment, Labor, Productivity and Skills Development. So go go rona ga rena maikalelo a go dira lenaneo la go nna yalo. Mr. Speaker, ke tella ke tsene mo go ya bobedi gore a bane ba na ba heta ka target 20,000 gore a mme ga batla go ikoketsa dikitso kana dithuto tsa bone a mme re ka ba thusa. Lenaneo la rona le re dirisang through the DTEF, Department of Tertiary Education Foundation, di buletse mongwe le mongwe Mr. Speaker, le bone bao ba ka akaretswa mo lenaneong la go nna yalo. Mme hela ke tlhalose gore se ka diragala ha ile gore so santa ba advertise ta re ntshitse ba qualify gore ba ka ikoketsa dithuto tsa bone go ya go diploma kana degree. Gape kana dio tsa go nna yalo tsa gore re choose di course di gore a motho ka ikoketsa re dirisana le ba HRDC ka jalo go taba go tswagela gore course ya ene ngwana wa target 2000 ya e dirileng ke ba e leng gore ba HRDC ba re sponsor mmela sa bohelo go ta le taone madi gore a mme re na le madi a go ka dira jalo. Ke a go leboga thata Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister Lebohela Karabo. Me motho ka ipotsa gore kana go botsa gore kana bana ba bontsi jwa bone ke ba ba leng ko di-settlementeng ke ba ba leng in rural areas ko dikgaolo ko e leng gore sorry ko e leng gore affirmative action e tlhokagala thata teng. Ga o bona ko ministry wa gago o lebeletse di-standard tse di setang di-qualification tsa di-advert o lebeletse cut-off point a bo o lebelela lenaneo le lengwe gape le leng teng mo governmente la affirmative action a ga o bone go na le contradiction go na le conflict ya di-expectations mo go ba tshwanelwang ke gore nkabe ba kola mananeo a puso a mme gale ka ke le ministry la dira gore cut off point ha affirmative action program e tshwanang ke go bereka teng e sege le ga thoko gore batswana banana ba batswana ba kgone go akola meamuso ya government. Thank you. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker go leboga honorable Konapile gape. Mme ta go ke thagise gore re dira jalo le lephata already re na le go akanya bone batho ba leng gore ba thokana le affirmative action go bua ka kgantsa bontsi jwa banana ba rona ba e leng gore ba tswa go di-settlement le go rural areas ba tshwanang bo kgaolo e ke etetseng ko pele. Mme hela ke re ko ministry wa rona re na le different cut-off points ya bana ba e leng gore ba ka tswa ba na le mathata a ntseng jalo ka gore ka tswa re sena dikitso expertise ya go ka classify bana bao re berekisana le ba ministry wa local government ke bone ba re tabeng re kopa gore monana mongwe le mongwe e leng gore o tsaya gore cut-off point ya go ka tswa le kwa tlase mme a batla thuso ya go sponsoring o ya go go maboipelego be ile gore ke bone ba mo kwalang recommendation ko ministry bone ba ministry be ile wa local government e be ile gore ba rena list gore nya mme go enka rona bana ba ba ka ile gore ga ba bona 36 points kana ga ba bona ditso leng go ba dithoka mme ba thokana le thuso ke ba mme le wena honorable ke go kope gore o berekisana le bone ha bona le bana ba itseng go bantse yalo. You know me and you, we talk a lot. Please try to go tsenye bone bo mabipele go ba kwalo le bana ba bantse jalo le nna hela lo ka buisana le nna gore re kgone go bona gore ba thusa yang. Ke a leboga Mr. Speaker. Last one, our whip. Ya, kena kadi kau ka ha Dr. Thabang sebaka setting. Dr. Thabang.
Now the last one. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Griff. Honorable Minister, can I come to these programs needed after this students get the skills? Have you done any studies as a super or back Bahakai home piano? Hawalinteng ala Kotohala Kanyate. After assessing that program, ala Kotohala impact at this program. Thank you. Minister. Aramuti. Yes, I know. Sorry about that, Mr. Speaker. Kinekarianta ya Honorable Tabangi na Abuyaka Yonikia Tracer Studies for a merisetse bana ba rona morago ra bona gore kwa ba leng teng ba dira seminary solo hetso ba ta se dira mme ke re gongwe ke sengwe se leng gore gongwe ka gore maphata na kgaogana bontsi jwa bone ba etsamela ko Ministry of Skills gongwe eo ga nka kgona go ya raba mme ke sengwe se leng gore a se rotloetsa di-institution tsa rona gore themselves they should do some tracer studies ba ska nahela ba phampa ba ntsha ba nahela ba ba tsenya mo into the economy ba sa lebelle gore mme ba tsweletse jang mme ke sengwe se leng gore ke ta soletsa go ba ba leng gore ba kota tsharna re ta tswela re dira khanya go ntse yana ya bobedi ga ke a itshwara sentle Mr. Speaker go ngwa ka iboela ka ke te ke go nare. Thank you, Mr. Speaker, once more. Nekir, how you had this program running for some time? And la khotso halla impact ya thing to the extent ya gore le ka recommend gore e tswele. Thank you, Mr. Speaker. Gongwe ke re nya ya ka ka arabile mo potsong ya me Honorable Thabang. Ga nka khona go ya araba sentle ka gore ya ka ke bua it's not in our ministry anymore. Eco skills. Mehela nna ke tsa gore the target 20,000 ye na ra dira ka 2016 ka 2019 ina re khotsa tse se se dileng ke tsa gore by then ina se dira ha le gore gongwe go ka tswele diswa ke gongwe ba skills ke ona ba ka tswele sang khanya ya go leboga thata Mr. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 2. Minister of Agriculture, Development and Food Security. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Mr. Speaker, Radihemelo Raw Water Project is a project in Sorowe where treated wastewater is used for irrigation. Construction in this project started in 2016 through the Economic Stimulus Program, covering an area of 29 hectares. The initial phase of the project entailed construction of water holding ponds, pumping station, water reticulation to the 29 hectares, internal gravel roads, ablution blocks, perimeter fence, and office blocks. Due to the limited amount of water received at the wastewater treatment ponds, it was decided that allocation of plots be done in stages. Stage 1 of allocation covered 18 hectares, of which 8 hectares was allocated to 8 youth and 10 hectares allocated to 2 anchor farmers who were allocated 2 anchor farmers who allocated 5 hectares each. Draft lease agreements have been given to the 10 farmers for consideration. The Ministry of Youth Empowerment, Sport and Culture Development funded the construction of 24 tunnels and procurement of input for 8 youth beneficiaries. Construction started in 2018 and was completed in 2019. Currently, the youth are on site and producing mainly tomatoes, sweet peppers, and maize. My ministry is working on ensuring that the project is in full production through provision of technical support to the youth and ensuring that some technical challenges that were experienced after the constructions of tunnel are rectified. I thank you, Mr. Speaker. Supplement. Thank you, Mr. Speaker. Can I give what gore ha go ka nna le seemo se e leng gore ba e leng gore le banetsi
jaanong ga ba kgone go ntsha dijo jaaka le dumalane na go ira jang ka bone. Ke botsa yana ka mabaka a gore the similar project e ko Dikabeng go neetswe batho ba neelwa di-list tse di telele mme ga re bua jaana ga ba leme. Ke re seemo se ne se ba se ka nna jalo la o ira jang ka sone ka gore ga go ntse jalo maikaelelo a ministry a gore ba produce a taba sa diragadiwe. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Ke dumela gore kganya gore ba ka se ba kgone go ntsha dijo re tshwanetse re lebelele mabaka a gore ke eng ba sa kgone go ntsha dijo. Ga go mabaka a teng a tla gore gongwe ga se dikgang tse e leng gore ke bone ba na le boikarabelo mo go tsone. Ke tsaya gore a e leng gore gongwe ga ba ntshe dijo ka mabaka a gore gongwe go na le boitsime mo teng. Re tshwanetse ra tsaya dikgato but jalo ke kgang tsa bo technical support jaaka ne ke bua kere as a ministry boikarabelo ba rona ke go netefatsa gore batho ba kgona go ntsha dijo by providing the necessary technical support mo di-projecteng tsa bone. Ke tsaya gore mabaka a tla harologana ke yona a tla re guidang gore tshwetso re tsaya efeng ka seemo seo Honorable Member. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, and happy birthday, Honorable Kerapets. Question number 3, Mr. Speaker. Minister of Presidential Affairs, Governance and Public Administration. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, since the inception, since the first lockdown to date, the DCEC received 61 reports of corruption associated with COVID-19 tenders. Out of these 61 reports, 24 reports were classified for investigation by the DCEC. 4 reports related to already existing cases, while 33 reports were referred to other government entities. Mr. Speaker, as of now, 1 case has been submitted to the DPP for assessment of evidence and possible prosecution. Related thereto, Mr. Speaker, there is no conviction yet. Save for the 33 reports referred to above, the majority of cases are still under investigations. Therefore, at this juncture, there are no cases that have been logically processed for their practical conclusion. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Olori tse dingwe di isitswe ko maphateng a mangwe ke maphata a e seng teng a e leng gore le isitse dikgang tse go gone. Mme gape ga o lebile bokete ba dikgang tse ga le bone gore gongwe le dire gore le tswe ka thulaganyo e gapegileng ya go itebaganya le dikgang tse gore le gele gore di tswala batswana ba te ba itse gore go diragetseng ka madi a bone le dithoto tsa bone, Mr. Honorable Minister. Minister. Minister, unmute yourself. Thank you, Mr. Speaker. Maphata 33 a re buang ka one a ke one maphata a government or maybe not only procuring entities tsa maphata a government ka gore ne le case gore ile ga di lebelela e be go itlhelwa gore mo teng bosupi jo bo supagalang a go supagale go na le corruption mo teng ka tswa go na le diphosong tse di dirilweng tse e leng gore the administrative tse gore they should be dealt with by those relevant departments kana ministries tsa ga government. Yaanong ka di-case kana investigation our ka criminal justice system a rona e berekang ka teng kore ha go na le pelaelo ya gore borukutlo bo dirilwe kana tshenyo e dirilwe go na le investigation e referwe ko DPP go tswa go ene ga a berekele mapodisi gore ka re ba investigate le ka go sekisa o sa tshwetso ya gago ke na dirang tshwetso ya gago a le nosi gore wa sekisa o sekisa leng gape jang e ke tshwetso ya DPP ebile a kry-a mo controla mo go yone yaanong mo ditlhotlhomisong tse di dirilweng gompe ke ba sepodisi a tse di setseng tse e leng gore they are still under investigation sa ba sena go bona bosupi ba tla ira tiro ya bone ke go hitisetsa ko go DPP. Yaanong potso ya gore di tlagela leng eo yone o ka e botsa DPP e seng rona
kana mapodisi gore ye ka re bua ke di-pp gore wa go sekisa jang leng a ka di hetsa leng ye hapo ka ipotsa di-courts tse e seng rona kwana Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, sir. And thank you, Honorable Minister. Honorable Minister, ke batla go itse gore ke o ministry o lebegang wa megile thata mo bontsing jwa dikgang tse le gone mabaka ka tswa tota e leng gore ministry o bo amegile ka bokete jo bo kana kana. Thank you, Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. You karabo ga ke ne one go mpie kwana. Nka go checka ka go batlisisa gore ke o ministry wa amegile thata ka tla ka go ga karabo. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Farzal Saab of Mulsi. Question number 4, Mr. Speaker. Question number 4, Mr. Speaker. Minister of Basic Education. Unmute. Unmute me, please. Rahul Kabua, Haramaput. Yeah, now mute yourself. O batla go doja potso. Akak. Minister, do you see an icon on your screen? There should be an icon on your screen. We call it. We see the Mr. Speaker. I don't go more. Oh, hello. Yes, you guys answer the question. I'm successful. No, Rahul, answer the question. Sorry, Mr. Speaker, struggling with the muting. Mr. Speaker, I can speak now. Don't speak. Thank you. Mr. Speaker, my ministry is in the process of reviewing job effectiveness description for primary schools for proper alignment and role clarity. Consultations with the Directorate of Public Service Management is ongoing. The review process commenced in May 2019 and is expected to be completed by the end of this financial year. Mr. Speaker, the reviewed job effectiveness descriptions will then be subjected to assessment and grading by the job evaluation panel. Mr. Speaker, from this exercise, the grade of the post of senior teacher with portfolio in primary will be determined alongside others during the 2021-22 financial year. I thank you, Mr. Speaker. Ruth. Mercy. Click on that icon on your screen. Thank you very much, Mr. Speaker. Can I get a couple of exercise? Mr. Speaker? Yes, please. Tona, can I get a couple of this exercise principal education officers ba ileng gore gampieno ana ba amogela go tsa ga mego go mmele gore bangwe ba bone ba ne ba promote mo posting ya mogoko gore ba go nna PEO. Review ya senior teacher post
e dirwa alongside le yone ya bo principal education officer ne. Minister. We are reviewing all jobs to align them with the education and training sector strategic plan. So it's not just the senior teacher, but all job cadets. Let's move on. Member for Hawaii, Burlington South, Cliff. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 5. Minister of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism. Mr. Speaker, good afternoon. Welcome back, Honorable Kharif. Mr. Speaker, motlotle go mpoditse potso gore lephata la me le dira eng ka lefelo le le itseng go teke la Maramotswe, lefelo le le gore ke lefelo le ne le etetswe thata kana le le buiwang thata mo bukeng e kileng ya kwalwa le ditiragatso tsa metshameko ya metsikinyego. E kwadilwe ke Alexander McCall Smith e kileng ya tima thata mo Botswana ra bona le setshwantsho seo. Lefelo leo le gaufi le lefelo la Kgale, mme o boditse gore a re ka se re bule le lefelo leo gore ba jana la ba ka le dirisa go tsamaisiwa ke ba mohama wa dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi le gore a tsela e ntšha ya Gaborone Boatle a ga ithuse go ka ha ka ke a thusa go ka diragatsa bojanala bo bo tokagetseng mo lefelong leo mo tsamaise di tsenya tsa palamente ka bokhutswane. I think you should answer the question instead of reading it to us. We'll do very well that way. I'm sorry, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm answering, Mr. Speaker. Lefelo le motlotlegi ke lefelo le leng gore ba jana la ba setse ba ntse ba le dirisa le tsamaisiwa ke bana ba mohama o ikemetseng ka nosi e bong private sector ba leng gore mo nakong ya gompieno ba tsa ba jana la ba isa ko ba bontsha lefelo leo e le bontlha bongwe ba tse ba di bontshang ba jana le tse ba di neelang ba jana la ba ba reetelang ka kwano. Ba jana la ba isiwa ko mafelong a leng gore a supiwa mo lone lekwalong leo kana mo bukeng eo bo University of Botswana, kereke ya Anglicane jalo jalo. Mme go mo maikeelong a rona jaaka ba dira jalo gore jaaka re bua gore mohama o ikemetseng ka nosi puso e tla o fa tshona gore o tsamaise dikgwebo le tsa bojanala di le mo teng. Ke supa gore re ntse re mo thulaganyong ya gore re bone gore re ka tokafatsa jang mafelo ana a bojanala re tshwaragane le bone ba private sector gore ba kgone gore re ka tlhabolla Gaborone re ka tolosa bojanala mo Gaborone le go dira gore Gaborone e nne toropo e ka kgatlhisang ya bogorogelo. Mo nakong ya gompieno ga gona sepe se sentsi se re se dirang ko ntleng ga gore re lebeletse mafelo a mantsi a ra tolosetsang bojanala mo go one a re santse re a bopa re a aga le gone gore private sector re santse re tlhotlhomisa gore go ka dirwa eng se sengwe se se ka tokafatsang bojanala bo bo diragalang ko mafelong a Maramotswe. Mo potsong ya bobedi ke supa gore lefelo leo ke lefelo le leng gore le ka fa tlase ga botsamaisi kana ke lefelo la kereke ya Roma kana kereke ya Katoliki ke yone e leng gore na le boikarabelo le gone gore boikarabelo le thata ya gore bo ka tsamaisa kana e ka tsamaisa jang lefelo leo. Mme go supagala ga ke tsaya motlhala gore go kile ga nna le dipuisano ga gare ga kereke ya yone ya Roman Catholic le lephata la me ba le ka go bona gore go ka tokafadiwa bojanala jang mo lefelong le la Maramotswe. Mme dipuisano tse go lebagane ne di a ska di a wela ke gone re di simolang gompieno gore re buisane gore re go ka dira jang jaaka re godisa Gaborone jaaka re tisa bojanala mo matamong jana gore re tle re kgone gore lefelo le lone le rulaganyediwa go ka tsena mo metseletseleng ya magorogelo a harologaneng. Go bohelong Mr. Speaker tsela yone ya ka ya tulisitswe ya Gaborone Boatle ke ka boammaruri fela jaaka go diragala ka marogo go diragala ka maemelo a difofane go diragala le ka ditsela gore ditsela di kgona go thusa bojanala. Mme lefelo le fo le leng teng jaaka le le go Kgale yana ke nnete gore tsela e ka thusa gore e tokafatse e be e tlhofofatse gore bajanala ba ka kgona go goroga ko lefelong leo go sa sokolo go sena mosuke go le motlhofo gore ba tsene ba bobatswe. Mme re
santse re le mo thulaganyong ya gone gore re bone ditshono tse dingwe mo toropong ena ga Gaborone le tikologo tse leng gore tsela ena e ka thusa go fefosa le go oketsa bojanala mo toropong. Ke a Let's go leboga, Mr. into the next question. I'm afraid we can't spend the whole year here. Member for Maun West, Alessandro. Question number 6, Mr. Speaker. Minister of Defense, Justice and Security. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Shalashando. Mr. Speaker, I wish to confirm that a total of 2,491 special constables have not yet been paid their gratuities. The total amount required to pay these special constables stands at 42,484,845,000. Mr. Speaker, the payment of gratuities should have been effected this financial year 2020-2021. However, there were some regrettable delays in the computations and administrative processes, which have now been addressed. I can assure this Honorable House that all the 2,491 special constables will be paid their gratuities effective 1st April 2021. I thank you, Mr. Speaker. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ke ne ke re ke botse tona gore tota ka ba sale ba itsile ka kganye e na le ga gore e simolotse mo go 2020-2021 go na le ba leng gore ba tsamaela go direla kontraka ya bobedi. In other words, ba tloga ba direla 2 years wa kontraka ya bobedi mme ba ise ba duele gratuity ya kontraka ya ntlha. Kgang e ntse e le teng mo pampiring tsa bobega dikgang e kile ya tswa mo dipampiring tsa bo Gazette last year ka e dule mo dipampiring tsa bo Mmiri. Lo ntse lo itse ka kganye mme lo itse gore ba special constable ga gona ko ba ka ikuelang teng ga bana union. Ke eng go lo tsere nako e kana go ira sengwe ka kganye a ebile madi a tla tlana le morokotso wa gore a tla go le lata ka gore madi morago ga nako a latlhegelwa ke boleng. Ke a leboga. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Nya, gone kana mathata ke gore initially di kontraka tsa di special constable aka ne di 6 months. They be di switishwa go nna 2 years. So I think that's where the confusion tsa di computation in the dianati. Yes, le nna ke kopane le kgang e gone last year, me ne ra itlhagana gore re bone gore aka o bona gore re bone gore bothata bo ga kae be re correct. Me aka ke bua setse re batetse madi gore o re lekile go baakanya ibile re batetse madi anong gore e kgone go re duela. Nya monga me ga ke ka kare madi a ka tlana le morokotso. Madi a dituelo a tla hela ka ntse mme one re tla duela mo kgweding ya April. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga motsamaisa dipuisano potso ya bosupa. Minister of Transport and Communication. I ke tsamela go potsong Roman numeral 1. Mr. Speaker, mealo ena ine ya lopa madi a kana ka 1,177,895 pula 25 thebe ka nako ya ga e dirwa. Mme ke mealo ena e santse ena le boleng. Hela go tla tlhokagala gore ka nako ya ga tsela e dirwa e be gongwe go ka sekasekwa hela go irwa dipaakanyo tse seng tse di kae-kae. Mr. Speaker, morago ga gore lephata la me le neelwe tsela ena ke ba Ministry wa Local Government and Rural Development ka 2010. Tsela ena e ntse
tlase ga dikonteraka mme tota e sa dirwe hela e le tshwene ya gae Khomka Sitwa e ne ya akaretsa tshwene ya gae Khomka Sitwa le Magotlwane e le boleele jwa 28 kilometers mme ntse e tlhokomela jalo ka go dira se re reng ke sone dry grading re dirisa bodiredi jwa rona bo re nang bone mo dingwageng tsa go itlhelela ka 2016 Mr. Speaker morago ga dingwaga tsa 2016 re ntse re yabela ba ba ikemetseng ka nosi go e dira mme mo mading a re a dirisitseng ka go yaba yana Mr. Speaker ke madi a kana ka 6,667,688 pula 12 thebe Mr. Speaker potso e ne e botse gore mo ngwageng re dirisa bokae tota kontraka tse ntse re di aba ntse le tse di tsang dingwaga tse di ka tsamaelang mo go bobedi mme ke aka ke bolela re setse re abile tse pedi tse di lopileng madi a ona a ne ke a bala ke re ke a 6 million ko bohelong ao Mr. Speaker ke a leboga ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke ne ke re sa ntla ke kope tona gore gone mme a re bolelele hela gore tsela e re buang ka yone ya Khomka Sitwa Magotlwane tshwene ya gae tota yone tla tsengwa sekoloteleng ba bobedi a kwa ntlhalosetse gore go ya ka pono ya gagwe a hane baagi ba metse ya rona ba ne ba ka mo kopa hela gore nya e ya maintenance nama o e beetse ha thoko pele o ska wa maintaina tsele ya rona mme mo ngwageng tse tharo kana tse nne o tseye madi ao a o ne o tla maintaina tsela ka yone wa re beele ha thoko gore ka ngwaga wa bone kana wa botlhano o bo o dirisa madi ao gore o re tsenyetse sekolotere ka one a ona a tla dumalana le kgang e motsamaisa dipuisano ke be ke botsa tona gore a ene go ya ka pono ya gagwe go maintaina ditsela tse dinyenyanenyana tse ba di bonang ko ministry ka di dinyenyane a go a mokgotsohatsa kana o bona go se botoka gore jaanong tota ba di neele ba local government gore nne bone ba ba di tlhokomelang ke a leboga motsamaisa dipuisano Minister. ke a leboga motlotle nya mme tota ga ke na karabo e ke ka gore nka re ke tlabe ke ka dira tsele leng ke ra gore ke nne mokhutshwane mo bokalo ka gore ga ke na karabo e ke gorang ke re nya tsele ra go e dira leng yaanong ya bobedi ya gore ga ne le ka re kopa gore re tlhokomologe tsela dingwaga tse o ne o bua tse tharo re kokotlegetsa madi gore madi ao yaanong a tle tla dirisetswe go e aga mo go yone se nka se buang hela ke gore kana ga re aga ra be re kopa madi ka tsamaiso ya ditlhabololo tsa development mme ga ke bone ga e le gore go mo tsamaisong e re ka letlang gore ra re madi a maintenance ga ra dire se re tla be re kokotlegetsa gore yaanong ke ona ra go tlang ra ga tselae se hela nka batlang gore ke se supa ke gore re tla e sekaseka re tla bona gore jaaka ga re lebile ditsela tse di tlhokang go dira re ka e dira leng ya bogelo o ne a botsa gore a mme ke a phutsogala a ga se nako yaanong gore re ise tlhokomelo ya ditsela tse ko ba Ministry wa Local Government and Rural Development nya gone ke tshwanetse go amogela gore re na le ka ga re tlhaelang ka teng mme ebile se se re tshwenyang thata ke letlhoko la didirisiwa tsa gona go bereka ditsela tsena mme ke seemo se ke dumelang gore le ko local government go ntse yalo mme gangwe le gape re tle re buisane nabo re rulaganye gore re thusane ditiro tse ka gore tota hela gona re goromenta le mongwe ke ka tsela e ke tsang gore re leka gore mo ngwageng o tlangwa re tokagatse seemo sa rona sa didirisiwa re tla be re bereka le ba Ministry wa Local Government gore re tshwaraganne ditsela ga didirisiwa tsa bone di leng teng re dirise tsone
le rona ha ile gore gongwe ba tlhaela teng re be re ba thusa mo ditseleng tse e leng gore di a be di ba le baga ke a leboga motlotlhe member for Parliament, happy. Mr. Speaker, put your 80. Minister of Local Government and Rural Development. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Mr. Speaker, the Customary Court of Appeal is by law and practice wholly independent, as can be observed from the rules and procedures outlined from Section 41 to 47 of the Customary Court Act of 2013. The Act provides for the independent judicial functions, processes, and decision-making of the Customary Court of Appeal, which can only be varied by higher courts. The substantive members of the Customary Court of Appeal are paid a salary as they are appointed permanently on their positions, while alternative members are paid 882 per sitting. The Customary Court of Appeal administratively reports to the Director of Tribal Administration as per the Customary Court Act, but the judicial decisions they make are wholly independent as per the dictates of any judicial function. Government and Rural Development appoints members of the Customary Court Act. The current setup has served this country very well over the years, and I do not see the need to set up a committee. Procedure, Mr. Speaker, Let the Minister conclude. Go on, Minister. The current setup has served the country very well over the years, and I do not see the need to set up a committee that recommends appointments to the appointments of members. I thank you, Mr. Speaker. I'm happy. Which part of your question did you think was not answered? Thank you, Honorable Speaker. Mr. Speaker, ya gore botsang gore tota me ba pointa ke mang a ba kgaoga ga ke a mutla mme ka rone ke ipaakanyetsa gore ke dire supplementary. Yeah. Sir. Part 4 of the question. Okay, part 4 reads thus. The Minister of Local Government and Rural Development appoints members of the Customary Court of Appeal in accordance with Section 41 of the Customary Court Act. Thank you, Minister. Only part 4. Yes, sir. Minister, can I get a go go siame go enka wena gore batho ba go thank you alternate members e be le gore bona ga bana salary ba hiwa sitting allowance hela go enka wena ya 882 pula me salary yone e seo ke re ke botsa gore a pharologanyo e kana e o bona ile gore tota e siametse la tshela botswana gore motho mongwe ba bereka a sena salary ka gore batho ba dira di report ha ba le mo case ba adjudicator o kwala judgment hela jaaka member yo full time o tsayang salary kgwedi hele mme ene be gore o tsa 882 kere a o bona go lo mo siame hela go enka wena mme ha ile gore gongwe o bona o ka re go ka ba ka ngwe o bona ile gore re tso o ka ba ka ya se jang le gore meeting alternate members ba sa hiriwi ka nna kwana hela ke aka di judge ba ile gore ba khona gore ba hiriwe ka nna kwana honorable minister le gore a metota la ha re go servile la ha tsente go appointiwa ga di alternate members ke minister a
tota go apenta ga motho a le mongwe hela a le mongwe hela a appointa judiciary a appointa kana batho ba alternate members go tshwana hela le di-judge ba e le gore ko di-judging go appointa JSC Judicial Service Commission mme anong wena la re go siane hela gore go appointe minister a le nosi hela be le re nnyaya go diretse lehatse sentle a ga le bone le re gomo go tatisa corruption le go senya setšhaba in future ke a leboga. Mr. Speaker, rona ka ha tebong ya rona re bona go sena bothata ja gore alternate members bao ba sena salary ba duelwa sitting allowance, more so that ga se bone hela mo lehatsheng la Botswana ba ileng gore ga bana salary ba body dingwe di teng tse e leng gore batho ba tsone ba duelwa sitting allowance. Jaanong le bone kana ba, they are not permanent employees of this judicial system. Ke ba batang ka nako ya go sena batho ba ta go thusa ba ta go tshwarelela mme ka nako e leng gore are on full strength ba go nna ko malapeng a bone. Jaanong ya bobedi ya gore a gore minister a le nosi e be le ene a hirang batho a selo se ga se go tsala corruption ga ke dumele jalo kana ga go to minister ga go te go to minister ra o dira le nosi mo ntung ya gagwe. Minister o na le permanent secretary ya local government o na le director ya tribal administration ra re minister ka gore ke ene mogolo yo a bonga le go mme ga gore o itswalela mo ntung a le nosi a ba dira sengwe le sengwe. Jaanong ga re bone sepe se re bonang ka system e berekang ka teng gore re be re ka tsaya dithata tsa ga ministera re be re di neela committee kana re be re tshwanna ke gore re go amenda molao re taka molao paakanye gore re te go dira gore jaanong ministera a tswe go thelele mo teng jaanong go tsena committee e yone e senang boikarabelo ya go tsaya ditshwetso dingwe gore minister ke ene head of this ministry o tshwanna ke gore a tseye ditshwetso tseo ene a se ka romeletsa ka gore ha romeletsa gore a gore go tile go nna di appeal di be di tla gape go wena so this appointment e be etsa nako e telele jaanong go botoka go direne ka gore molao ebile wa rialo wa re ene e seng ope gape ha ile gore any member o bona gore o ka re molao o ka bo swa ka me ka tsela nngwe kana you can come up with a proposal ya gore a molao o ba ka nngwe e seng go bata my personal opinion. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Thank you, Minister. The rest of the questions will have to be moved over. We have used up the question time. Members, I understand the Minister of Finance and Economic Development has a paper to table. Dr. Matsika. Mr. Speaker, pursuant to Section 4, subsection 3 of the Botswana Savings Bank Act of 1992, I hereby table the Botswana Savings Bank audited financial accounts for the financial year 2019-20 before the National Assembly. Thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Let's move on to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the report of the Finance and Estimates Committee on the Appropriation 2021-2022 Bill 2021, Bill number 2 of 2021. Motion. Order, members. The question is that this House resolves to adopt the report of the Finance and Estimates Committee on the Appropriation 2021-2022 Bill 2021, Bill number 2 of 2021. Members, the overall time for debate on this motion shall be 3 hours, and
All members shall be allowed a maximum of 10 minutes to debate. May I now call upon the chairman of the Finance and Estimates Committee, Honorable Sulu, to present the motion. Honorable Sulu. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon again to you. Mr. Speaker, I have the privilege to present a motion before this Honorable House on behalf of the Finance and Estimates Committee, requesting the House to adopt the report of the Finance and Estimates Committee on the Appropriation Bill 2021-2022, Bill number 2 of 2021, which I have the honor to chair, Honorable Speaker. Having just completed the debate on the second reading, which is the general principles of the appropriation bill, this motion is timely insofar as members now have the benefit of the report and its recommendations to inform them as they interrogate the individual ministry requests. Honorable Speaker, the impending Committee of Supply, which is essentially the committee stage of this bill, is the real lawmaking opportunity for members to possibly submit amendments to change, to remove, or to strengthen any aspect of the bill, including determining suggestions of necessary monetary adjustments. The corresponding standing order, Mr. Speaker, in respect of this is Standing Order 90. It is my hope, Mr. Speaker, therefore, that our analysis will offer valuable insights to consider as we enter the Committee of Supply stage. Honorable Speaker, the Finance and Estimates Committee duly convened under Standing Orders 106.2 and 106.5 to interrogate the documents as laid out before Parliament, these being the Estimate of Expenditure and the Appropriation 2021-2022 Bill number 2 of 2021. Honorable Speaker, in examining the budget, we sought to be as inclusive as possible in the given time. I'd like to take this moment to thank you most profusely for facilitating the engagement of the Southern African Parliamentary Support Trust to provide us with some technical support which we desperately needed. Honorable Speaker, we also consulted the Ministry of Finance and Economic Development, Business Botswana, Botswana Public Officers Pension Fund, Public Sector Trade Federations, the Presidential COVID Task Force, and independent economists who all provided valuable input towards our analysis and towards our report. These we thank immensely, Honorable Speaker. Mr. Speaker, the committee considers that it is vital that the budget reflects our strategic intentions as a nation. It should form the building blocks of our journey towards future success. It should chart, Mr. Speaker, a progressive path towards our vision. But most importantly, it should improve the lives and livelihoods of Botswana through positive budget outcomes and higher human capital indicators. Honorable Speaker, we accept that the 2021-2022 budget has been prepared against a backdrop of wider uncertainties and negative global impact caused by the coronavirus pandemic. Inevitably, this global disruption has brought about severe strains on the Botswana economy as well, mainly through weakened global demand for major exports, disrupted supply chains, and reduced consumption across a number of sectors. This, Honorable Speaker, has led to a drop in government revenues and subsequently a reprioritization of government spending plans and commitments. Honorable Speaker, we further accept that this 2021-2022 budget is hinged on the 5 national priorities laid out in the midterm review of the National Development Plan 11, together with the Economic Recovery and Transformation Plan. These, Honorable Speaker, speak to the need to improve the effectiveness and efficiency of Botswana's public finance systems, modernizing the tax collection systems and making them more efficient. It speaks to the raising of some taxes and exploring new sources of revenues. Honorable Speaker, the budget also seeks to review the public service delivery model to ensure that taxpayers and citizens are getting good value for money.
To this end, Honorable Speaker, the budget seeks to address issues relating to wastage and inefficiency, to poor productivity in the public sector, and to inefficient procurement processes and public sector project management. Honorable Speaker, as a committee, we feel that this country has to be emphatic on service delivery and go beyond just wastage. Our service delivery leaves a lot to be desired, especially in government and state-owned enterprises. The quality of service could be much better in the private sector as well. We must raise a clarion call, Honorable Speaker, and the leadership must set a tone from the top on the importance of service delivery and putting the centrality of customers. Honorable Speaker, there ought to be consequences for poor performance. Lack of effective consequence management has bred a perceived culture of a civil service that just doesn't care. We must get to the bottom of this abyss. Otherwise, wastage will continue and money will go to other countries with better service, and we will continue with a frustrated populace. By hook or crook, Honorable Speaker, Botswana must become a model for best service delivery. Honorable Speaker, the crisis of COVID-19 gives us the platform and the opportunity to finally drive real and effective structural change in the Botswana economy. The transformation will ensure that we hand over a stronger, richer, more equitable, and more resilient economy to our children. We have paid lip service to driving diversification, Honorable Speaker. Enough is enough. It is now time for action. I am of the view, Honorable Speaker, that government must allow the private sector to play a more dominant role in the Botswana economy if we are to achieve any meaningful diversification. Honorable Speaker, we must overhaul our educational system beyond accumulating classroom blocks and accumulating more ICT equipment. A 21st century curriculum right from Standard 1 is overdue. We must be preparing our learners for the world of tomorrow. Without these bold actions, we are only deferring the problem to the next generations. The education system, Mr. Speaker, is clearly behind current knowledge and trailing behind what kids learn at home. Kids today, Honorable Speaker, use cell phones, they use computers, and they play games online as a norm. Yet it's a far outcry from the curriculum that we're currently following. Honorable Speaker, the Committee of Finance and Estimates has presented to this House in its report a number of observations and recommendations. Our views as a committee are as follows, and I pick just a few, Honorable Speaker, for illustration. The committee is concerned about the overall taxes and levy increases in view of constrained economic activity. If anything, it is our view that there should be a considered effort to reduce taxes in order to relieve Botswana, who are already hard hit by the effects of COVID-19. While household incomes have plummeted owing to job losses, Honorable Speaker, the proposed introduction of taxes and levies has the potential to further worsen the already dire situation. The committee is therefore of the view, Mr. Speaker, that there already exists a strong and high-value tax base that the BURS is not tapping on. The perception is further strengthened by the fact that, by their own admission, the Ministry of Finance and Economic Development does not know the total value and scale of Botswana's tax base. The committee was informed, Honorable Speaker, that a suitable gap study is yet to be undertaken. We recommend as a committee that the gap study is undertaken before the end of the year 2021-2022 financial year. Honorable Speaker, if BURS determined and closed this gap, our view is that there would be increased tax revenues without the need to increase taxes in the short term. Honorable Speaker, the pronouncement by the Minister on right-sizing the public service appears premature in the absence of data relating to the public service efficiency and structure. Notwithstanding, when undertaken, the objective should predominantly be to improve service delivery and in turn manage expenditure. We also implore the Minister to ensure that this is not targeted at junior positions only, without a commensurate application to senior officers.
It must be fair across the rank and file, and Mr. Speaker, meet the original intended objectives. Honorable Speaker, investment in sustainable environments under the development budget at 3% remains very low, despite the fact that under this sector, the economy and the country has potential to invest in high impact economic drivers such as solar, green technology, and water, with high potential for sustainable job creation, Honorable Speaker. Mr. Speaker, it is not enough to simply provide sufficient funding for COVID-19 and all the associated efforts. A 10% reduction in the Ministry of Health and Wellness budget is untenable on account of inadequate healthcare systems and infrastructure in Botswana. We have been rudely reminded that we desperately need to create a healthcare system that will protect all of us. We have seen that the option of jetting off to South Africa or other jurisdictions for medical assistance will not always be available. The committee is of the view that the Ministry of Health and Wellness deserves an increased budget to ensure that we deliver for Botswana and all of us a reliable and dependable medical care system that we can all access and trust. Honorable Speaker, the committee is equally concerned that the development budget for defense continues to be high even during the current constrained fiscal environment, instead of prioritizing such sectors as education, health, and the economic recovery and transformation plan, which will turn the country's economy around. Honorable Speaker, while allocations for the agriculture sector remain relatively low and the same for concurrent years, the committee is also yet to see and appreciate value addition plans and targets under this sector, which has potential to not only create employment and generate revenue, but also to diversify the economy. The committee is concerned, Mr. Speaker, that a reported 37% of public expenditure on infrastructure goes to waste in Botswana. Punitive measures need to be invoked for ministries that engage in unfruitful and wasteful expenditure. And this ought to be guided, of course, by the Auditor General's report. The committee is keen, Honorable Speaker, to know at this juncture what punitive actions have been visited upon those who have been found to have caused or contributed to this wastage. There ought and must be clear punitive consequences for perpetrators. We recommend that an accountability report, Mr. Speaker, for such projects of the year 2020-2021 be brought to Parliament. Honorable Speaker, in pursuit of diversification, the committee recommends that there be clear plans with targets highlighting the activities and the sectors that are targeted. We further recommend the identification and implementation of specific measures such as tax incentives to promote private sector involvement and investment. Honorable Speaker, the committee further welcomes the rationalization strategy for state-owned enterprises in order to reduce the burden on the fiscus. As part of strengthening corporate governance and performance, the committee recommends that executive positions in state-owned enterprises be restricted to specific unrenewable terms. The committee is pleased to hear from the Honorable Minister Rematsika that this process is being implemented and will be implemented by halfway through the financial year in consideration. We must, Mr. Speaker, ensure that there's action and results this time around. Honorable Speaker, the budget deficit for 2021-2022 will be financed through the issuance of domestic government securities and external borrowing. As such, a proper balance must always be maintained between borrowings and drawdown on reserves to balance the books. The committee recommends that borrowings be mostly directed towards the development budget, as this is the productive expenditure that will repay the debt on its own. Honorable Speaker, government should continue to implement and deepen reforms to strengthen meaningful parliament and citizen participation in the budget process from formulation
approval of the budget in Parliament, implementation and evaluation of the budget, and finally, audit of expenditure. Consultation, which is Teresa, has to happen, Mr. Speaker. With or without COVID-19, it has to happen. It is simply a matter of finding new ways of enabling it in the circumstances. As I draw to the end, Honorable Speaker, the committee acknowledges that the 2021-2022 budget is presented against a backdrop of hard economic challenges exacerbated by the COVID-19 pandemic. The budget also ushers in the NDP 11 midterm review, as well as the Economic Recovery and Transformation Plan. In that regard, it is our view that this budget must be clear in terms of its priorities, outputs, and outcomes in relation to promoting export-led growth, ensuring more efficient government spending and financing, building human capital, and provision of appropriate infrastructure while responding to the menace that's ravaging world economies. In a similar manner, Honorable Speaker, this budget must also spell out a clear action plan to monitor its implementation while achieving value for money and delivering quality services to Botswana. Honorable Speaker, there's also a need for strengthened oversight of the budget at both local authority and national levels. The committee resubmits, as it has done in the past, that an independent parliamentary budget office is long overdue, so that it can support Parliament and its committees with efficient and effective budget analysis. Furthermore, Honorable Speaker, the budget process must be people-centered, and while recognizing that our budget processes should ordinarily originate from the local level as far as VDCs, Parliament engagement with the process comes a little bit too late. Parliamentary scrutiny of the budget offers an avenue to further reinforce national engagement on the budget through hearings with civil society, business, employee organizations, and other stakeholders, Honorable Speaker. The timing and role of Parliament on the budget process is therefore critical, and the Ministry of Finance and Economic Development must rectify this anomaly. Honorable Speaker, I therefore, with these few remarks, move accordingly, and I thank you. Thank you. Before I put the question, I see our Sasano wants to raise an issue of procedure. Our Sasano? Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tota ne ke batla gore re tlhaloganye sengwe gore ha re hetsa debate ya report e ha go twe e adoptilwe e tlama go le kae mo tse palamente e tla be di buile gore Ministry of Finance we go di dira di le mo budgeteng. And I can give you just one or two examples, Mr. Speaker. Kgang e tsona le kgang tse di tlamang gore Minister of Finance gongwe ka boebila a le mongwe wa bantlha go tsiboga kgang e tshwanang le ya madi a di-foreign reserves gore go iragetseng ka tsone mo kgweding tse 12 tse di hitileng but go na le tse dingwe tse di supang gore gongwe makgetho a ne re akantse e ka bo re sa tise ka bokete jo tona ena a batlang go botsisa ka one ka gore go na le tse ba di beileng pele ba le committee tona wa go tsiboga leng ga re adoptile a o tlamiwa ke se re tla beng re se dumalane re le parlamente kana ka nna re morago ga go tswa le ga re adoptile report a go dira se se kgatlhanong le pego yone ne ke batla go tlhaloganya hela one. As I understand, if the report is adopted as it is, it becomes a resolution of the House to be dealt with by everybody as a resolution of the House. Some of the recommendations, as I understand them, and I've read the report, will be subject, obviously, to what I said, I think was it yesterday, that the laws of this country will want the minister to come formally before the House with a bill
to try and impose the necessary taxations so that ahead of that formal presentation of the bill, the position you will have adopted by accepting this report will be that you will have to remember when the bill is brought, that position which you have adopted and want to enforce it. We cannot, in that regard, say, we've already voted regarding some of these taxes, therefore we dispense with the issue of taxation. But that can only be done through a bill. Some of the things, as I understand the report, they are encouraging that steps must be taken as we implement this budget by the minister, by you parliamentarians, to ensure that we have value for money. The other example I could give is that Honorable Su has just said that as a committee they felt that to reduce the budget for health by 10% did not appear to be right. By adopting the report, you are saying you agree with the committee. And therefore, when you go into the committee stage, my own understanding is that you will therefore be trying to implement that decision to see whether this balancing exercise has actually been a proper one. Whether you will agree where to reduce, therefore, to get the 10% to give to health, it's a matter for a debate. We can also debate is that the committee report, as I understand it, almost like the budget speech by the minister, goes a little beyond the numbers, the money figures, as to the actions that must be taken. They recommend, for instance, that don't just go and freeze the posts for public officers. Do it in a phased manner, right across. That resolution, if you accept it, means that as we go along, you will then be watching whether things are being done. Hence, our suggestion from the speakership that there must be engagement much more than before, right throughout the budget, the implementation of this budget. But that is the only way we can ensure that oversight is implemented. I know, Sano, this appears a little bit convoluted, but you vote on one side to accept, probably without qualification, and yet you still go into the committee stage, where you are now doing the specifics. I don't know how many members have read the committee's report and thoroughly analyzed it against the individual ministerial requests, which we'll deal with at committee stage. So
I see a staccato in the implementation of this resolution. It's not a straight line. And I'm sure regarding the 12 billion, I hope the first person I'll call upon to reply will be our Minister, Dr. Matsika, who I hope he has read, so that apart from anything else, he can give guidance as to whether it sees a problem with the recommendations. And also the ministers. The ministers are affected by this committee's report because it was looking at their requests at committee stage. Because they ought to support. Matsika is coordinating on their behalf. And therefore, my expectation is that the ministers will be able to reply to this debate as they read the report, as it affects their ministries. As I say, staccato. Yani ke go utlwile Mr. Speaker ke lebogetse karabo thata. Emma. Umpone Mr. Speaker for chat. For what? What can you guys say? Yeah, Boma. We've been raising very pertinent points. Yeah, but I'm not debating, so I'm not clarifying anything to anybody. You have to guide Mr. Speaker. Yeah, I'll put the question. Then how will debate? Baba, it's about to clarify. Otherwise, you should have asked Abu Lisulu for clarification, but then he was making a statement which we are going to debate. Now, I'm going to say, Kate Naki Yakan say, well, 3 hours of our hella, this debate is timed. And I want us to get on with the business. Members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the report of the Finance and Estimates Committee on the Appropriation 2021-2022 Bill 2021, Bill number 2 of 2021. Lisa. Thank you, Mr. Speaker. I must confess that whereas the honorable members were finished with the speech that I delivered, we have not had the privilege of looking at the speech, the report of the committee, in order for us to respond holistically. But what is important, Mr. Speaker, having listened to Honorable Letsolos and the committee's report back, is what I've said before, that the budget has to be looked at holistically. And if there are no suggestions around how to raise the necessary revenues in order for us to be able to finance the budget, then it is an exercise in futility, Mr. Speaker. Because what is procedure? Mr. Speaker, Niki, Honene Garatile Ore, Kekabaki raised it before Honorable Matsega Simola, which is what I have done. Mr. Speaker, who guide this debate going forward so that honorable members don't re-debate the budget principles, because there's a very thin line between debating this report, debate the general principles. Susceptibility eating, and I hope that we will stick to the report. One other thing, the speaker should have clarified more timing.
Thank you so much. As to the time, I've said everyone has 10 minutes for debating. The total time allowed for this motion is 3 hours, which means we will finish today. The debate by all members, obviously, is supposed to be on this report and not on the general principles, which we dealt with under the second reading. So you are quite right on that point. Matsika, Doctor. As a procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Speaker. As on a point of procedure, Mr. Speaker, I just wanted whether it is not procedural for us to have received the report to study it before we can debate on it, especially dealing with figures. Yes, the report was tabled long ago. I don't know how we have received it. You have it. It was tabled. It was sent to you. Matsika. Thank you, Mr. Speaker. Like I said, it's very important, Mr. Speaker. I've listened very carefully to Honorable Letsolo's committee report. The committee does indeed touch on a few things, and what we have said before is that this budget was done under very difficult circumstances, particularly under COVID. And we have also tried to explain, Mr. Speaker, notwithstanding the committee's position on some of these issues, that the budget speech and the budget itself must be read holistically. It is very unsafe to not want to deal with the solutions that is being proposed by the committee, because the budget is an integrated piece of legislation that speaks to the distribution of finances across the whole of government. And therefore, the process that was followed in the formulation of the budget has been a very inclusive process. It may be the case that it has reached Parliament when it has gone through all the committee requirements in terms of the thematic working groups, in terms of the consultations that were done, also in terms of defining the theme for the budget in terms of what needs to be done over the year. And we have also said, Mr. Speaker, which is why the thin line is always there around whether you are going back to the areas that have been spoken to. The choices around the taxes that you choose without understanding the revenue gaps that are there, actually very important choices that were made in order to arrive at those type of taxes to start with. We have also explained, Mr. Speaker, the variations in terms of the drawdown of reserves, because when an economy is not exporting for a prolonged period of time, there is no doubt that the reserves will go down, because you are only buying foreign exchange to buy commodities outside of the country. So foreign reserves will have to go down because you are not exporting anything, but you are importing. So those are some of the key principles, Mr. Speaker, that may be missed in understanding the broader issues that are before this Parliament. In terms of the budget for COVID, Mr. Speaker, in terms of the budget for the Ministry of Health, it is very important to understand the total allocation that has been provided for the Ministry of Health to deal with the pandemic. And we've got to know the number of, if we're going to vaccinate 70% of the population, you are looking at a ballpark figure, Mr. Speaker, almost 250 million to actually just to buy the vaccinations. So the argument that it ought to have been reduced by 10%, not backed by the total allocations that are there for the supporting ministries that will be working with the Ministry of Health, it does not in itself hold to really help us to deal with the holistic treatment of the budget. So the response therefore, Mr. Speaker, even if you look at the civil service, because I picked a point around the wage bill in government, there are suggestions in there around what we have also said, that indeed the public service wage bill is a matter that we need to look at. But all those again, Mr. Speaker,
have got to be looked at in the context of what we have adopted as Parliament, which is the midterm review when we speak to efficient government expenditure and also the ERTP as a key tool that we must follow. And therefore, Mr. Speaker, the position is really this, that the report in itself, although it raises some issues that we need to debate and look at, would not in itself inform the total overhaul of the budget as presented to this Assembly, because it has not even had enough time to actually go through the various projects that will come through the Committee of Supply. And therefore, Mr. Speaker, really accept the report as advisory to the budgeting process that we have, the budget that we have proposed. Wants clarification. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ne ke kopa go botsa tona Matsheka gore ke mo utlwa sentle ka gore ga bopa magoko a gagwe e ka re sa se buang ke gore go tabe go le diphatsa gore Palamente e leke go kgoma sepe se a setseng a se beile pele either e le revenue raising or expenditure ka gore rona unlike him ga rena the holistic picture. Is it his view that trying to touch anything go tabe go sa siama o ekeletso ke gore re hitise ya ka go ntse ene ne hela gore ba re utlwile ba tla bona mona kwenyetla? Just freeze the clock, please, for the leader, please. I was asked how the minister will react. My understanding was that what the minister says that he has read the report, he understands it. Regarding the reduction to the Ministry of Health by 10%, he says, not really, because the money that goes to health will be found somewhere else, not necessarily in the Ministry of Health. And if you just look at the Ministry of Health, you miss the bigger picture of what is being provided. But, Matsheka, Doctor, clarification, please. Dr. Matsheka, unmute yourself. Unmute yourself, Minister. Someone is playing games here. The signal is bad, Mr. Speaker. Yes, sir. Minister. Nakanga. Minister, you are muted. Minister. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Yes. Speaker. Yeah, I was making the point, Mr. Speaker, that Parliament can indeed vary aspects of this budget. But what is important is to understand how the different pieces are connected together in order to be able to relate the taxes to the expenditures to the revenue and how much gap you still have left in the budget. So it is very important also to appreciate the process that was undertaken so that Parliament can still appropriate more and can appropriate less. But what is important is to understand the total solution that has been placed before Parliament. It is also important, Mr. Speaker, in some of these areas to actually appreciate the various balances that were placed in order to make sure that the impact is not overly in any one sector. So that is the context, Honorable Salshando, that I made the point that it is important for all of us to advise each other so that even as we make those decisions, which we're entitled to, we actually have a holistic appreciation of what needs to happen. The other thing, Mr. Speaker, that I would like to urge honorable members to look at, that in a year where there is extreme revenue shortage, we've got to make that choice whether we want to borrow money
in order to finance the 70% of recurrent expenditure. Or we should actually borrow money to increase on the development side. So those are choices that we need to make as members of parliament and advise each other whether that is what we would like to do. So, Mr. Speaker, my position as a Minister of Finance and as Member of Parliament is really that the report is appreciated, but I think there is more that we can educate each other around what actually needs to happen to the existing budget as it is. Thank you, Mr. Speaker. Minister, you know that you have had 20 minutes, you still have 11 minutes. You are okay with... No, I understand, Mr. Speaker. Okay. Thank you, like I said, Mr. Speaker, we don't have the benefit of the report, and therefore it is a very incoherent response to this particular report tabled. I thank you. Well, Minister, the report was tabled and sent to all of you. Well, I confirm, Mr. Speaker. It was tabled last week and sent. Okay. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Good afternoon, sir. Nya kana mototege tona wa tsamaya di le ditlhabollo mototege motsamaisa dipuisano tsa parliament ga wele ka o ra ga ka bona report pele ke ne ke re a tlhamalle hela pele ga gago mototege motsamaisa dipuisano tsa parliament le rona a re o kopa sebaka sa go bala report because he is the link pin ke ene sesana se re huneletseng mala mo go ene so ke kopa go ra wele mototege motsamaisa dipuisano tsa parliament ha ile re ga wele ke a mo kopela go rata re tle re kgone go debate sentle o ta puo ye ntle ya ga mototege re etso sa leshano a ka ha utlileng tona ka te le nna ke ka ha motuti mo utlileng ka te a re nya ga gona se le ka se hetola lona re tsanyela ka tsebe go taba go siame. This does not augur well for this parliament nor this nation. So I pray for your guidance, Mr. Speaker, once more. Just on a further procedure. Mr. Speaker, negere kana rethaloganye tona jang. Tona kana sa se buang ko appreciate the report mme tota le ha parliament e adopt understanding ya go tabele gore tota the parliamentary resolution it serves to just advise him or government. Just like all these other parliamentary resolutions, the report must be debated against that backdrop because there is absolutely nothing, unless there is nothing that binds the executive or a resolution to parliament, they bind. So I think that is the understanding. I know we want to debate that situation. It's a matter for debate, but now I think let's understand Oral Matsega to be saying a report is we appreciate it, but on an advisory function, which in any case, it will serve exactly that advice which may be taken or which may be ignored. So I can say what go thusa sepe go ratonare parlamente le ka adopta kana le ka skele adopte na ke tsa gore ke motule honorable speaker ha ke itse gore go ba motule. Oh, Kurabes, as I said when I was Sasando read procedure regarding the resolution that I would expect if you adopt the resolution that you'll be maintaining the position when you go into committee and trying to fulfill that resolution in the Committee of Supply. The minister said, in answer to what Sasando had asked specifically, the minister said, Parliament will have the power, it has the power
to increase or decrease the budget. Of course, there's a limit about increasing, as the Constitution states, that there's a limit as to the increase. But moving the sums between ministries, between heads, for example, Dr. Masika says, yes, you can do that. Except he wants you to appreciate how he arrived at the figures and the distribution which are before you. You arrived at corruption. It's a resolution. Mr. Speaker, salke kwala ke kopa procedure, I reflect much at him. Please. I don't know how to do it. No. Yes, Minister, let's see your procedure. Yes, Amulale. Thank you, Mr. Speaker. Na ke ne ke batla gore gongwe re lebe tsamaiso ka tsela gore the intent of this report ke eng. That's the first thing. Ka gore I see gore there are some who are arguing gore parliament ena le thata tsa gore e resolve gore dilo tse dingwe di dirwe, and that is true. May I go through these recommendations, Mr. Speaker? Most of them require for the very same parliament implementa. Now the issue is here. Where will be the budget that runs the affairs of the state? So we shouldn't confuse these things. Now, having read this report and the recommendations in particular, it's saying that this is the beginning from the resolution at Piqui. Let's proceed and adopt this report and commit the government to systematically, over time, improve the budget system, recommend the resolution with regard to this report. Mr. Speaker, so the intent of the report is to improve as we go forward into the future. I thank you, Mr. Speaker. We are together. Maybe I used the wrong word when I said in answer to ours, I said that it's a staccato. You can't say tomorrow we implement this resolution, because you can't. It's the way you are going to approach this budget and make sure that things are followed through. So, I never thought there was a confusion. Thank you very much, Mr. Speaker. Let me raise a point of procedure. What is the intention with the report? Mr. Speaker, report there present to us so that this Parliament can note it or adopt it, and then when we go into committees, whatever is immediately implementable, we move that it be implemented. But what needs to be implemented with the passage of time will be implemented as time passes. But the most important thing is for us to take note of the views that the colleagues are on estimates committee. More in committee, at the right time. I don't see the benefit of any debate at this report, except for us just note for so certain say implement. Mr. Speaker. Dead right. That is staccato I was talking about.
You implement this one, that one comes later. You remember what you said, and you go ahead. That's the engagement. That's throughout the year. I will go up with whether you want to 10 minutes. Mr. Speaker, I think these procedures are becoming clarifications and not trade procedures. I don't want to get myself bogged down on procedural or people want to raise issues about Malan. I will do that down. Thank you, Mr. Speaker. My apologies for, I guess, restating a position that has been just stated, but it's a point of procedure, Mr. Speaker. I think in deciding what to do with this report, Mr. Speaker, we ought to look at what authorizes this committee to be here. And I believe it's Standing Order 106. And I think as you've been stating and restating, Mr. Speaker, and also restated by Reka Pinga, that the move forward should be to receive the report. Maybe not to adopt means to receive the report, Mr. Speaker, and to note that the duty of this committee was to examine, as they say, whether the funds were well allocated. I mean, it's stated there, but to make suggestions. That's Standing Order says they will suggest to us how to move forward. And those suggestions, Mr. Speaker, I believe when we make our debates, we may adopt some of them, not adopt all of them. So I really think that, as you say, Mr. Speaker, the position should be, even whether there's being a value in debating the report, but also if you debate, that's fine. But to say we receive the report, we note the suggestions, and we will either talk to them or endorse them as we debate, and the final vote on the estimates will say whether or not we have actually adopted those suggestions that actually relate to estimates. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Rajda. I will go up. Hey, Mr. Speaker, my 10 minutes has started. Yes. Mr. Speaker, ke lebogele modulasetulo wa Committee ya Finance and Estimates. Mr. Speaker, ngwa ke simololela ka gore tsatsi leno ke letsatsi la me la matsalo. Me ne ke eletsa gore ke eleletse Honorable Hilly, happy birthday. Ke tsore le ene wa 10 today. Go na le kgaitsadi ya ke o bidiwa Seeletso Matlapeng, le ene o na le nana o 10 ngwaga today ko Maung. Ke eleletse le bote ba ileng gore ba gola mo letsatsi la gompieno. Mr. Speaker, le ke re lebelele gore the timing ya kana ke leboge Honorable Letsholo le ba komiti ya gago ka tiro e ba e dirileng ka botswapelo. Mr. Speaker, ke simololo hela ka gore na report e ke dumela gore re ya mogele re le parlamente le tse di moteng. Mr. Speaker, ke dumela gore le tsatsi la gompieno gongwe le sedimo seditse batswana ka botlhokwa ja Committee ya Finance and Estimates. Batswana ba le bantsi ba dumela gore Committee ya Public Accounts Committee e mosola thata go gaisa di committee tsotlhe mo parlamenteng. Nna ke dumela gore Committee ya Finance and Estimates e mosola thata ka gore yone tota ebile ha tiro e dirilwe ka botalo go go yone go ta thuhaletsa le committee e tshwana le PAC le e tshwana le statutory bodies gore di dire ditiro tsa bone ka gore se pegela se leng gore gongwe se ka senyega ko pele se tshwanetse gore gongwe se be se simolotse se bone pele ke yone committee yone. Me Mr. Speaker, ke kile ka bua ke ta tswela ke ntse ke bua gore Committee ya Finance and Estimates re a kopa ka tswetswe Mr. Speaker gore a gore thabololeng ditsamaiso tsa parlamente ya rona gore re he committee nako e hiwe nako e re hela jaaka ha ba Minister of Finance and Economic Development ba ntsha the financial statements, tables and estimates of the consolidated and development funds revenues. Ebe le gore hela ha ka di pampiri tseo di nna teng tsa buka e pinki. Ebe le gore committee ka bonako hela ya kopana e simolla go bitsa maphata ka go harologana gore ba te ba tlhalose gore ba batela eng madi ba batla go a dirisa ka tsela e ntseng jang. Ba bo ba taka di recommendations tse di tshwanang le tse ba di kwadileng mo reporteng ya gompieno. Mme ne go le kaone gore report e tshwanang le one re be re kile ra e buisa
ha moragonyana e se mo nakong e tshwanang le ya gompieno re buisana gongwe ko bo General Assembly re be re ka go leka go bona gore a go kana le mo go tweng ke bipartisan consensus ya gore se se ka dirwang ke sehe se se ka sekeng se dirwe ke sehe. Mr. Speaker, nna ke dumela gore committee e ka nonotshiwa ke gore go nne le office ya budget office. Wa bona gore ha o tsaya parliament o bo tsaya le executive di harologane thata gore they are miles apart in terms of capacity ya go tlhaloganya budget, in terms of hela gore bodiredi ha o tshwantshanya le di parlamente tse dingwe tse di thabologileng. Jaanong re tlhokana le budget office e leng gore e tatisa parlamente le mapalamente at almost the same level. Ke gore ba e lekalekane le executive mo kutlwisisong ya kabo ya madi kana sepela se sa amanang le madi. Ke buisiwa se ke gore parlamente e hilo dithata tse ditona tsa gore e nne yone e rebolang tiriso ya madi, e rebola kadimo, e rebola le tsone tsa authorization ya bond issuance le tse dingwe tse di amanang le kabo kana le tiriso ya madi a setšhaba. Mme o bona gore boikarabelo jo bo botona mo e leng gore ha o na le office ya budget office e nang le batho ba ba mo seemong sa budget secretary yo ko Ministry wa Finance and Economic Development, e nang le batho ba ba mo seemong sa batho ba ba berekelang ko Ministry wa Finance, bo mantshitsidi ba tsa di-accounts, ba tsa economy, ba tsa finance, ba tsa bo auditing, e le gore ba mo budget officing ke bone yanong ba gakololang committee ya ga re letsholo. Go a tlhokagala motsamaisa dipuisano tsa parlamente gore dikomiti tsa parlamente di tsewa ka thoagana, mme gore di tsewa ka thoagana bodiredi bo a shota mo dikomiti. O itela le gore secretary ya komiti o lebagane le dikomiti di le mmalwa. Jaanong le re ka nna le mo go tweng ke an enhanced oversight, ke gore go thomela mo e leng gore go ga go dingwana ga parlamente mo go tse di dirwang ke executive. Jaanong ke re ke leboge honorable Letsholo le ba dira le bone ka di-recommendations tsa bone, kere nna ke dumela gore ba dirile tiro ka botalo. Di-recommendations tse ba di ntshitseng honorable speaker ke dumela gore re tshwanetse gore re di amogele. Mme Mr. Speaker, go bua jaana ga gore go tokagadiwe ga se go nyatsa maiteko a wa dirileng le motsamaisa dipuisano tsa parlamente ga mmogo le office ya clerk. Le re tshwaretse di-workshop di le mmalwa go simolola la re tsena re le mapalamente go a ko Bokasane go Phikwe la re ntse re le mo parlamente ne ntse le tshwara di-workshop le tisa bo mankge gore ba te ba re rutuntshe ka go thodumela dikgantsone tse di tshwanang le tsa budget. Mme se re a se lebogela mme le ga re ntse re se lebogela tota hela ngongore go e tona ya rona ke one ya gore the budget office ya tlhokagala, the research unit ya ko parlamente nya se se tona se ka dirwa Mr. Speaker. Kana gare research unit bogolo e be le mo leveleng e leng gore e na le batho ba gongwe ba bo post graduate le dilo tse dingwe tse di ka thusang mapalamente e le yone research unit le yone ne ka re thusa Mr. Speaker. Jaanong Mr. Speaker ne ke dumela gore ha re ya ko pele a re lekeng gore re gongwe re hetole ka ha e leng gore komiti e bereka ka teng ya ka nne ke bua gore a hiwe nako. Mr. Speaker, bogolo yang ke dumelana le bona ba bua ka di taxes and levies gore ke dumela gore ha re tsena ko di-chaptereng mo committee of supply ke dingwe tse e leng gore re tale ka gore di ragadiwe. The concerns raised by the committee, now I fully associate myself with those concerns. But mene kere ke ska ka tsa sebaka se selele mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke renya ara mogeleng report ya ka ha ntse ba gaetso me nako itsile ya gore tota parlamente ya rona e ska ya nna mo go tweng ke ya rubber stamp parliament e leng gore tota hela executive decisions they are not passed by parliament, they pass through parliament. That is the practice. We become a rubber stamp parliament and we need to become a transformative parliament. And the parliament e ka nna le e ka tshwana le di-parlamente ya ka tse tsa Congress kana House of Commons tse e leng gore ha ona le recommendation e itileng ko parlamenteng re ka e hetola mme re guidiwa ke komiti e tshwana le ya gare le so ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Mathuli. Ke a leboga Mr. Speaker. How Mathuli? Tota wa
Ebe ha mo mo atudile o nile mo atudile ngwe ha mo TV ma tsuri ke a leboga motlotle ge mo tsamaisa dipuisano tsa palamente mo itshwara le morana wa about 65% ama go ama tsero ke mokaulengwe motlotlege mo tsamaisa motlotlege mo palamente wa Silike Phiko Bophirima ke le mororo ke dumalana le komiti ya ga re le tsholo ke tshengwa ke gore bontsi ja booklet ya bone ga isupi di solutions. I would have expected them to come up with solutions. More especially jaka ba ngorega gore education and other social services ba neetswe percentage e go godimo ya 57%. More especially gape jaka ba ngorega ka government spending. Ne ke soletse gore ba tata ba re buletse tsela gore nya ba gaetso re le komiti ya ga re le tsholo tsamaiso re lo banki kie, and that is where I would have expected us to focus on. Ha ke bala the main booklet, more page 6, the main book, it's not a booklet, the pink book, more page 6. Ke dumela gore ke ha o nteta motlotlege mo tsamaisa dipuisano tsa parliament ke paragraph H. Represents the government subscription to Botswana's credit tranche position at the IMF, less receipts and sale of gold. Formally subscribed by Kohapeki Potsa Kante Malhatsa La Rona, Rekisa Hauta, Ibile Repa Kokai. But in all fairness, Mr. Speaker, now I would really agree with you 100% that there should be a lot of debate to take place at committee level. And in view of all that, Mr. Speaker, I thank you for the short time that you accorded me. I'm happy. Mr. Speaker. What are you trying to Speaker? Mr. Speaker, me get halaka bukusanya le ka bo hetshwana ke supe gore committee di letiro ka botswerere hela thata go thodumela le go mo re go bitsa re go analyze go critica jalo me hela jaaka honorable Mathina bua se se thaelang thata o kare ke committee ano ile ya tshaba gore the procedure of critiquing and analyzing is that at the end, go to conclusion. The recommendations tse dintsi tse di baakanya e seng gore jaanong o bo tshaba go wela jaanong ke tsone se leng gore in any analysis tshwanetse re go behelo e le gore nya mme tota re wela ka gore ra e seng hele bele gore jaanong ga gona dipedi paakanyo kana ke gone gore nya a minister a buile ke gore mo ka reng tota go a tshwenya mme Mr. Speaker kganye tshwana le ya military high expenditure ne ke solehetse gore go committee e tla re ha ba bona gore nya mme kana go lo hare senya madi a mantsi thata ba hele ba wela gore ba gaetso a re lekeng go ta ka selo se se reng tota expenditure ya rona a re dire in total budget ya bokana go na le kganye nngwe Mr. Speaker e leng gore e mo policy ya NDP 11 e leng gore go supagala gore tota go enka policy total budget ya rona ya dithabollo gore madi o tha rona hela a dithabollo ga tshwana gore a nne go tsa ga 30%. Mme kana ha le gore re ipetse policy e ntseng jalo gompieno re be re sa diragatse e le gore jaaka re bona report e le gore ba supile gore nya kana yaanong dithabollo tsa rona di hile budget ya 21%. Re tshwanetse gore le yone re wele ka yone gore nya di tse di ntseng jana ga ra tshwanela gore mo di-recommendation re tole policy ya rona ke dilo tse le gore ke bona ka re go ya pele Mr. Speaker ra di baakanya ke tumeletse ya 37% ya wastage gore re ntse le ona ba sa wela go behelong ka yone mme ba e buile le yone gore ba gaetso
37% o gore ke waste o montsi o le gore rona re le bakganetso re dumela gore ga se 37% wa waste hela ke 37% o le gore o ya ko corruptioneng mme ke re Mr. Speaker kgang e tona e leng gore tota re tshwanetse gore re e treate ke gore a re nne le mo go teng ke independent budget office to support honorable members and to support the committees. Ha e le gore ga re nna le yone budget yone kana re nna le office yone Mr. Speaker tota ga bona sepe se leng gore re ka se kgona nna ke tsa gore re tshwanela ke gore re tolaganye re bone gore re ya ko kae mme Mr. Speaker ke dumelana gape le committee ye gore ebe supile gore 24.5% wa unemployment o montsi a re teng ka methale ya go bona gore tota re dira ditiro jang re diversify economy re leke thata jaaka tona Matsekana a bua ka dikgang tsa bo triple P private public partnership re bone gore nya mme ga re ka dira jalo a re ka se re dire le batho ditiro ba ga tshwa go ntse jana batswana ga ti hi re tshwarana ka dikobo ba leng gore ba kgona gore ba ka dira madi jaaka committee e bua kana ba ka dira ditiro a re bone gore ba di dira mme Mr. Speaker ke batla gore ke nne molele ke batla gore ke nne mokhutswane hela ke re I fully support this pampiri hape le ga rona ya budget ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, Abu Kapinga, for my own. Thank you, Mr. Speaker. Like I expressed my sentiments earlier, I don't see any value in debating this report. I support the idea that it be noted and be used where appropriate. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke dumelana le report not to gore e hetole the current proposed budget, but for improvements in the future. Even the recommendations study her, they cannot by any stretch of imagination be implemented in the current sitting of Parliament, all of them. And I can give examples, Mr. Speaker. On page 9, Ibuaka punitive measures as spelled out in the PFMA, Public Finance Management Act. Yes, these are provided for here under the Act and under the Public Service Act. The Public Service Act is faulty. It needs to be reviewed because to try and say we follow it right now as Parliament will be causing problems for ourselves because when another corresponding law is faulty, the same goes for on page 10. Haribuaka, the committee recommending that highlighting activities, targets and activities first. Yes, the National Strategy Office is developing the monitoring and evaluation framework. It has been developed. It now has to be popularized and understood. It's work in progress. The other recommendation is to introduce a youth employment tax incentive. This is a matter of public parliamentary debate on that particular because it has to do with the tax legislation. The issue here, state-owned enterprises being reduced. Most of these enterprises are there by statute. We would then have to come back to Parliament to repeal or to reenact for purpose of aggregating those enterprises. The committee recommending concerned about unsustainable level of personal emoluments and therefore recommending scientific process wherein redundancy and non-critical posts are abolished. It's a process also. So it's a process because
we have to there is an already existing early exit policy and other related policies that have to do with people being downsizing of the public service. So, Mr. Speaker, this report is about improvements for the future, not to tamper with what has been voted for yesterday by this parliament, or the budget as proposed should proceed. So we shouldn't be fearful. And if there are any things that come from this report that have to be discussed at the Committee of Supply level, they will be debated there. And if there is disagreement, it will be put to a vote. Do we agree or disagree? So this is just a parliamentary process. It shouldn't be something that people are anxious about. We should note this report and appreciate it because it is suggesting improvements for the future. That is transformation. I rest my case, Mr. Speaker. Thank you, Honorable. Hukama. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. Mr. Speaker, ke la telemo reporting. Ki dumalana le report. Ki dumela gore committee ya gare le tsholo e dirile tiro ya yone ka botlalo. Ya supa di tse di tlhoka gore mo di ka tokagatswa mo tsamaiso ya rona ya madi le tiriso. Mme naja ke harologana le remola kana ke re hapana o sekanyana mme ke dumala le ene mo go tseding. Ha ile gore gona le tsedingwe tse ile gore di ka dira gore go ka dira gore di diragadiwe mo ga re implementa this budget. Di tshwantsho re di tsetsi ya re di diragatse. Tse di sa tlhokeng tiro e bokete tse di tlhoka gore re ka di diragatsa mme re sa change mo go kalokalo. They should be implemented. Gore the implementable for this current budget should be implemented. Is gore nya re tsehela for the future. If there are some recommendations and suggestions that will alter the budget, they should be implemented. Ke sone se ke akanya gore go ka simolola ebile re ka supa gore we have the commitment go ka tsa di committee le dikgakolo tsa bone tsia gore se ka ra emela gore nyame re ta di dirisa in the future. If there is something that we need to implement, let's implement it. Le simolola ka yone budget yone. Ya sa ubedi senka ya go go sone ke committee e bone di o ka bontshitse di botlhokwa tse re lo tshwantse re di lebelele sentle. Le ga e gakolola jana a go lebelele hela government expenditure at 37%. Government expenditure 37% it goes to waste. Kuma dia timela a sa itse gore a dirile kana 37% of the government expenditure ke mo kaele half ya expenditure ayot. 37 is a lot of money. Jano ha o lebella madi a la thega jana le go go na le ditsela tse re ka tswala ka tsone this waste. They should be implemented. I ka kratsela ka re nya re ta lebella in the future re tswela ka go lusa madi aka re sa accountele bona di ka go di eme mo dikolong tse dintsi ga di a helela ditsela di eme ga di a helela me madi a ya to waste, and that we should wait for another year or for long processes go khanela madi a kana go lathela. If there is something that we can do to avoid this wastage, re tshwanetse re diragatse go simolola ka yone parlamente kana budget yone e se go emela gore in the future. Let's start now. Yengwe khanye ke batla go bua ka yone ke ya makgetho gore kana makgetho a botlhokwa jaka go setse go builwe mme a mi makgetho a ka hara phuthang ka teng a batho botlhe ba tshwanetse go kgetha kana methale o tere tshwanetse re dirise go collecta makgetho ra e dirisa a me re khona go collecta makgetho a tshwanetse kana re collectela mo ba ba comply a be re nya ro jalo re okeletse bone ba ba comply le ba re khona go collecta mo go bone ine bone ba ba kukunelwang ba bangwe me di components tse dingwe le batho ba bangwe le go gongwe go re tshwanetse go tsaya makgetho re sa go rogete. Think we should strengthen the collecting mechanism. So what are the mechanisms that we're using to collect taxes?
ra di diragatsa tsotlhe a mme bontsi jwa rona ra kgetha a mme any entity that's supposed to pay tax ya duela. If we can strengthen the collection mechanism gongwe e ka re thusa go sa okeletsa batswana makgetho a be a helela a ba kukunela mo nako e thata jang. Ke tsone tse tshwanetse re di lebelele e se ka ra emela gore nya in the future. Even now we should try to implement them. They have made a thorough job, they have made a thorough evaluation. We should try to implement them. Tse di ka implementegang tse di sa kgone go diragala, of course we will bring the systems that will make them implementable. Ha iska kore ha ke bate re tsa go thorenya it is for improvement, it has been noted. It should be have an effect, an impact mo economy ya mo budget ya rona ya gompieno. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Vikoma. Lucas, followed by His Honor the Vice President. Mr. Speaker, thank you very much. Kisimulela ka go supa gore kaya ya budget office ne bua ke Honorable Ditapero e botlhokwa thata. Mme ebile kana ha motho a ntse a dira dipatiso gone mo parlamenteng o lemoga gore ke kganye e dumalana gore e tshwanetse go nna teng budget office. Me, Mr. Speaker, Parliament is the institution you are leading. Me ha isena budget office re di go tswela re ntse re supagala re le bokoa re le parliament relative to the executive. So go tlhokagala, Mr. Speaker, gore o thuse in the process ya gore re create a budget office e tla dira gore budget ya rona in budget e transparent, budget e utlwisiswang sentle ke mapalamente, budget e utlwisiswang sentle ke setšhaba. Ke wena o ne o bua, Mr. Speaker, o supa gore dipatiso tse di leng teng, di-report tse di leng teng di supa gore budget ya rona in terms of go bulega ga yone go bulegela setšhaba re lengwe la mahatshe a e leng gore a ko tlase hela thata. Ne o bua mo nako e itileng gore tota re tshwara zero ha go tsena mo open budgets. Re gone mo yaanong kana go mo maroding a gago, Mr. Speaker, gore o thuse the institution e o e eteletseng pele e leng parliament e te kgone go thabologa in that regard. I've been doing some bit of research around the research capacity of parliament. Gore ma parliament re kgone go thaloganya sentle budget, because budget e technical e matswa ka bele go tere kgone go thaloganya sentle staccato se o se buang, Mr. Speaker. Go tshwanetse ga nna le research office ya parliament e nonogileng. Re na le ma parliament a le 63, na le committee di hita 20, mme di servisiwa ke di-research officer di le 4 hela. Mme di-research officer a tsonetse ga gona ope wa bone le mothalehi wa budget. Yaanong mapalamente ba ya kae ga e le gore ba na le tsietsego mabapi le kgang ya budget. Gone mo ka bo gone ke bokoa jo bo nnang teng mo parlamenteng go bo go raya gore yaanong the institution that you are leading, Mr. Speaker, called Parliament, is very weak. And as a result, go tla re leke go tokagatsa yone research office ya rona. Se se swabisang ke gore le yone research office o ka re ga ena budget hela e clear ka gore ha ne e le gore ba ba mo research mme ba kgona go nna le budget e ba ka outsourcing expertise from elsewhere ka dikgang tse di thata tse di tshwanang tsa bo budget kana ne ba ka nna ba hira di-consultant on short-term contracts gore ba kgone ba thuse mapalamente go thaloganya dikgang tse di bewang ga pele ga bone di amana le budget. In the absence of a fully fledged research office e leng gore e comprise the experts go raya gore jaanong e tabe le mapalamente hela e leng gore a go bua ka budget re ta bo re sianela go bueng ka gore pego ya goroga ko bobonong mme e le gore go na le dikgang tse di tona yaanong tse e leng gore di a rama gone ha mme ga ra thusiwa gore re di understand. And again, it will be unrealistic go raakanye gore mo parlamente a le mo hela o ka thaloganya dikgang tsa economy, a thaloganya tsa health, a thaloganya tsa agriculture, a thaloganya hela dikgang tsotlhe jaaka re na le di-committee jalo ke re a mapalamente a thusiwe go thaloganya yone budget. Ga e nngwe e ke utlwa report e bua ke ya dikgang tse e leng gore di ntse di buiwa dingwaga-ngwaga. Nngwe ya tsone ke diversification of the economy. Mme ba supa gone gore ha nko diversification e diragadiwe e nne nnete gore e te kgone gore diversification
e create ditiro mme kana na gona sepe se se mpolelela mo budgeteng kgotsa mo reporting yone kgotsa mo go sepe se ke se badileng se se nthang se re diwa di tla dirwa ka pharologanye gore budget gore economy ya rona e ka ba ka nngwe go ntshupegetsa gore ha ntse re ntse re omeletse hela mo goreng re taba private sector e te re thuse go godisa itsholelo mme bona private sector ya rona ha ntse e le nyenyane ya kgweretha e mo mathateng ka gore bontsi ja yone ke batho ba e leng gore ba reka dilo ko ba di rekang teng ba ta ba di rekisa ga se private sector e leng gore e papametse mo go direng dithoto tse di heletseng ka gore private sector e dira dithoto tse di heletseng ke yone e ka kgonang gore e dire ditiro mo lehatsheng la Botswana ha ile private sector hela ya se tshonisa ya go reka dilo ko di reka teng go Japan bo ta di rekisa mono o reka dilo ko Africa Borwa bo ta di rekisa mono private sector yone ga se yone e ka diversify economy gape private sector yone ga se yone e ka dirang export led growth ke re gone mo report ya finance ine e tshwantse rongwe e le bekgang ye e phuthulele go gaisa gone go gore tota dikgang tsa rona se kana dikgang tsa molomo hela re sala ka re bua le batho betso ka tse dingwe tse di tshwana bo productivity re na le bo BNPC for many years re bua ka gore ba ta go tokahatsa maduo mme maduo a ntse ha tokahale every budget e lela ka gore maduo mo ditirong a kotase re kile ra bua ka total quality management ra bua ka work improvement teams ra ba dira college go ba palo university go teke public service college mme maduo a ntse ga tokahale mo bo direding re gone mo ka bo gone go supa go di go makwa mantsi a re tshwantse go re itebaganye le ona a ile gore mme budget e le one report ga di itebaganye le ona makwa one a ke re go botlhokwa thata gore a se ka nna kopelo hela puo ya molomo bangwe ba re nya mme gompieno go tile Dr. Maseka go ka dira botoka nna ke dumela gore Dr. Maseka re go ha sebaka sone se yana ngwe go kono a bohelo ha o sa diragatse jaaka o bolelwa go ntse go te gona le Dr. Maseka yo bolelwa mme a sa diragatse nya re tabo jano re ka go thobosa hela mo go lebaneng ga ya bohelo ke batla go bua ka yone ke kgang ya makgetho ga makgetho ha o bua ka yone o ka re go nna le mafolofolo a mantsi go kgethisa bone bo VAT mme ha o simolola o bua gore jaanong mme kana go na le batho ba bana le madi a bonalang a e le gore le lekgetho ha o le isa go go bone ka boketenyana madi a ka tsena mo spasheng ya go a homolwa go itidimalo hela go buiwe gone go mo kganyone ke ra Maseka buisa kganye ya gore tax rate the upper tax rate ya rona a e ka lekana hela mo bathong ba e leng gore ke di millionaire di multimillionaire di billionaire hela jalo nya na ke gore tshwanetse re lekana tshwanetse gore go nne le pharologanyo ya the upper tax rate between batho ba ba amogelang madi a kotase one ya bo 300,000 le ba ba amogelang madi a tshwana bo 500,000 ha o tsena mo million tax rate e tshwanetse go tsholatsega ha o nna multimillionaire tax rate e tshwanetse gore ye go 35 hela jalo ka go dira yalo o kgona go bona madi a botoka a ka kgona go addressa lone le thoko lone le re ntse re bua ka lone le re ntse re lela ka lone re ga rena madi mo lehatshe la Botswana mme wa le motse ga gore o ka ya gona le poihonyana le gone gore ha etse go le thata yana ke re ka se ka bua ka gore corporate tax le yone e se ka sekiwe re bone gore ba e le gore ba dira dipoelo tse di bonalang mo di profiting tsa bone re ba kgethise ha go dingwananyana go heta jaaka re ba kgethise mme o ka re kgang ye ya didimalelo ke ne ka re maloba ga ke bua ka re a ke itse gore batho ba kgotsa ke ditsala tsa batho mo koraga ga ba batho ba kgethise ke bona ba ba dulelang ka nako ya dithopo ga ke itse mme motho o tla tsamaya bela ela jalo mme ke re ko bohelong go supagetse gore tota rona re le palamente tota e raba stempang ka gore le report yone nya re ya mogela hela ka re itse ga gore ha re sa ya mogela a go dire pharologane ka jalo mmare ya mogele ka one mahoko a reng mme te re mo nako e tang tse di builweng go supagala gore ke tse di ka dirwang mo nakong a di dirwe se ka nna gore ke dikgang di a buiwa mme di bo di helela hela mo puong di helela hela mo dipounameng ke re ke ta hela gone go nke amogela yone report yone ya finance ke a leboga Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you. I give the floor to the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Allen Naki la tele twarelo ya na mokgang ya report.
e rutsweng ke komiti ya palamente e neng e dira tiro ya yone ya go lebelela le go thodimela le go gakolola le go supa dingwe tse ka bong ka di supa tse di tshwanetseng puso ya itebaganya le tsone kana matona a itebaganya le tsone. Mme ke simologela ke lebogele tshedimoso yo neng wa inela go tshimologo Mr. Speaker. Ke nkile ka re ke batla go elucidate mo go yone mme ka se ka bona sebaka. Ke re ke tshedimoso e botlhokwa thata yo neng wa inela hela go tshimologo gore kana report ga intsi yana go mo go reng e taya go itebaganya le maphata ka go harologana gore ga e ke arabelwa hela ke ministera wa finance dikgang tse di tshwereng mo ke tse di lebaganyeng le maphata ka go harologana jaaka ba tabo ba itebagantse le di-sectorial chapters tsa bone ba tlile go re rulela ka go harologana. Mme ke leboge palamente ke leboge mapalamente ba maabane ba neng ba thopa ba hitisa budgete gore batswana ba go thusiwa batswana ba go bona dithuso tse ba ntse ba di lebeletse le ga madi a sa lekane mme ba dira mo teng le mmega le bolai le ga bangwe bone ba ne ba itlhokomodisa ba ganana le budget eo mme ga gore sepe ka gore gone ra harologana so se supa hela gore ra harologana batswana ba lebeletse ba batla dituelo ba batla dithuso tse di ka ba thusang mme ga re sa hitisa budget jaaka bangwe ba ne ba akanya gore budget e se ke a hita maabane ke gone mo o tla nnang gone gore go tla nna mo ditsong. Mme komiti e ga e molato tiro e e dirileng ke tiro e nte mme hela se nka se gakololang re letsholo honorable MP wa Kanye West kana ke Kanye South ke ka mo gakolola hela gore gongwe e tare mo nako e tang o itebaganye le tona ka gore any committee of parliament e tshwanetse ya engagea tona yo lebaganyeng la tala kgona la o tusisana la kaelana ya ra o ta go palamente ka report at least le wena o bonile le the benefit ya tona yo maleba. It's very critical for all committees. So ha ile gore gongwe no dirile jalo o tla ntshwarela mmela ke ne ke bona go le botlhokwa gore ha o kopanye le tona tsile le his accounting officers do tse dingwe tse di ka tlhaloganyesegang botoka tse le ka batang go di tlhaloganya botoka jaaka hela le dira ka di-supplementaries ke re ga le di pele ga le di tisa ko parlamenteng la bo le lebaganye le tona le mmotsise dipotso le boditse le a le tlhaloganya go le tswang teng le lona le tlhaloganya ka dirileng dilo ka teng ke re mo go botlhokwa for the committee. Mme ke dumelana le bakaolengwe ba ba reng komiti ga e rula pego e tshwana le e botlhokwa thata gore e nne le nako much as re nna le nako ya gore re bo re lebelela dikgang tse dingwe le yone go botlhokwa gore e nne re nne le nako ya go bala re tsenelela ke a utlwa ga e ne e thebotswe gongwe re ne re le ga gare ga budgete go buisanngwa budgete yaanong bakaolengwe re lebile thata ko budgeteng mme hela se ke se lebogang ke gone gore this parliamentary committee the recommendations tsa bone ba di dirile to look into that re le puso re amogela thata oversight re amogela thata gore there are 3 branches of government tse di tshwanetse go dira tiro ya tsone ka tshosologo le gone gore oversight e nne teng because ya re thusa ga se gore matona a ba le ga yana dilo tse dingwe tse di buiwa mo ke report e ga ba di kgaleme ke dilo tse ba di kgalemang ke dilo tse e le gore di a diragala tse dingwe ba di itse ba leka go di kgalema ko di-ministry mme hela ka gore gone ga o ka ke wa dira sengwe le sengwe wa se wetsa nako engwe hela tse dingwe di sala di ntse di saletse ko morago mme tona Matsheka o supile
gore sa se dirileng o se dirile ka mabaka a rileng thata tsone di-reserve tse e le gore nna re tswa go kgoma ko teng go supagetse gore ke ka mabaka a neng a tama gore go diragale jalo gompieno mo nako e thata e le gore gone re a itse gore ba ba na le madi ba ka adima mme go iphethisa dikoloto le gone ke sengwe se e le gore se dirile mahatshe a Aforika a le mantsi mahatshe a mangwe a setse a dira dithulaganyo tse di tshwanang tsa bo IFM le bo World Bank ba patikiwa gore ba dire jalo tsa bo structural adjustment policies tse rona re le puso ya Botswana re score tsene mo go tsone ka gore re ntse re lebeletse re tsamaisa dilo sente ka tshiamo le gore gompieno re bo re na le tsone di-reserve tse re tsere mo go tsone ke ka tshumarelo e ne re e dira mo nako e hitileng le go dirisa madi ka kelothoko bangwe ba ne ba bua jalo ba le mo parlamenteng tse di hitileng e le ba kganetso ba re a madi a dirisiwa a dirisiwe a betsweng e potsa gore a na a dirisitswe ka yone nako eo re ka bo re le ga kae mo nako e ya gompieno. So this is a lesson for all of us gore re tshwanetse ra dira dilo re ntse re lebile ko pele gore ga re itse gore ka moso go tsoga go ntse jang le ditsholetso tsa rona re sologetsa batho madi le sengwe re bo re lebile gore ka moso gone ga seemo se ka change-a go a go nna jang mme hela se re tshwanetse ra se itse rothe gore the budget can only afford se ba ka se dirang ka madi a ba nang and if we were to change ka dilo dingwe tse di tang ka committee it would mean us, all of us, re be re sacrifice di project tse le gore ne di a go dirwa go bo go tsewa sepatela se ne tshwantse gore se go dirwa ko Bobonong Lucas a ye mehela tsholetse se atare nya nna sepatela sa mele ka sa ba gaetsho la le ka gore le ba kanye hale le hale le nna ke le mo go boteti ke be ke ema ke re nya tsela ya mele nna le ka itsaya la bona gore le bankanya but we must also know that we have to focus bolwetsi bo ha pele ga rona and this is what we have to fight so that we can live and tomorrow come up with some reforms but ha re ka lebala bolwetsi ba bo re taboga gore nya bona le di reform tse re di batang re tlo go ithela le gore yaanong re diretse le ha tshile ka le mina so bolwetsi bo ha bo thokana le madimadi kana ba bangwe a go bua ka madi ba bua ka madi a go tinga jilo ba sa itse gore instead of focusing when ba bua gore madi a jile so we must focus the report re tadinelwa ba ba sekiswa ba ta sekiswa but we can't delay and say madi a jilwe madi a sa jiwa madi a dire ditiro go tsweletse go dira ditiro go testiwa batho go diriswa madi a mantsi ba bangwe go bua ka dikgang tseo bone ba bata date ya gore dipilisi di goroga le mme go tsweletswe go na le di-process tse di dirwang dilo tse re di ordera di sa dirwe ke rona mo gaemo di ta di tswa ba ba re neelang tsone ka nako e ba re raya ba re di ta goroga ka nako ya gore so we must remain focused ka gore go nna re ntse re ga re bua kgang e be re tswa mo tseleng re tsaya kgang e sele ke bone mo go dira gore kwa morago gore be re dia nako but I know this government, I know I have confidence in my president, I know he's going to do the right thing le bone ba ile gore re ntse re lekana le bone re lwa ka corruption go ntse go tinya di case di a wino really we will not relent on fighting corruption. That is our determination. So ga se mo ile gore gona le o ta halola batho betso madi a Batswana ga le gore bangwe ba jile ba ta sekela mme la committee di le tiro ya yone ka botalo Mr. Speaker re ta bo re tswelela batona tata raba ja ka boletse gore when they respond that are taken into consideration do tse dingwe tse di builweng ke committee tse ba kgonang gore ba ka dira ba ta bua tse ba bona gore nya ba ta tswelela jaaka ba tsweletse ba ta di bona nako e tang le gone go ta bo go ntse go le mo tsamaiso. With those few remarks, Mr. Speaker, I thank you very much. Thank you, VP Majaha. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this time. Lena hela Emma, Mr. Speaker, honorable members, kiska katsana kwenzi when this report. Mela kisupe hage supporta this report. Ya committee of finance, what about the related to Eva Sonnetzung or by day? Me, Mr. Speaker, gone are days, and I must challenge this parliament.
before you, Mr. Speaker. Kamabak, ke mongwe wa mapalamente sa le ke joina palamente ke gana budget e hiwang Botswana Parliament. Inyinyane thata. Re tla go lebisa mahoko a seng a gago, Mr. Speaker. Re re o tshwantse re o guide. O ta guide kae mo budgeting? Kana ke rona re tshwantse gore re le ntuye. What have been budgeted for parliamentary services? Ye leng gore e ka dira the parliamentary budget office. E ka dira the legal offices. Se leng gore di tabo deal within parliament. Ke a budgeted. So we must start ka budget ya parliament. Re bona gore e okediwa jang. It's in pattern. Hence in go the 9th parliament, the 10th parliament, the 11th parliament. Go okediwa hela ka 10%, 10%, 10%. Go signally proper change. So that thing is within us. Parliament, Mr. Speaker, only the leader, National Assembly. By allocating Parliament, Hirang, all this stuff, all these consultants, who improve the well-being of Parliament. Mr. Speaker, ba committee, ba diretiro ya bo. Ba diretiro ya bona ka botalo ka ba ne ba lebile budget ka teng. Gape di budget a di ka ke tsa tshwana, Mr. Speaker, di tla nna go nna ka go ntseng ka teng jaaka re itse re mo nako ya gompieno re thasetswe ke bolwetse re mo dinakong tse thata. Mme one thing hela se leng gore tshwanetse re se itse, whether we agree or we disagree, Parliament must pass the budget for the benefit of Botswana, like VP Anabua. Budget, we are going to have a big serious airlock. Budget. They need to be improved. We mustn't look on them as a member of this house. All this which have been said by other members, they've spoken before me. Like even the committee have done, in the future, because this one is a real. Parliamentary services, Jaga Gidigili, Rinele Madi, Ribonable budget office, Bata, Ribona the research, Ribona put the red jote, your parliament, even in committees, go shorter, Ribona put nothing because of the funding yet. We must partake that for Ribone. The department 001, which is parliamentary National Assembly. He was Mr. Speaker. Your government expenditure. Mr. Speaker. Mothetso ya me lwena itla tsona go re helle goneha re lelekilwe ke nako jalo re tabe re tswelela le mananeo a mangwe a television mehela ke ka go itsisela gore mo go la gompieno le go apele jaanong parlamente re tabe re ntse re tswelela re go itsisetsa ka kgaso ya boranyane wa Facebook o ka tswelela ntse o tlhodumela gone ka ko ba bana le jone boranyane jo mehela rona tla re morago ga ura ya ke tota ka dikgang tsa bohera bongwe morago ga metsotso e 30 re tabe re go tsisetsa bontlha jo bo ba tswelela jalo re bo tsisetsa ene le kgatiso jalo mme ke re nna le wena re wetsa jalo mo bogompienong ya day 18 re tla bua gape re kopana mo phirimaneng eno morago ga tsone dikgang tsa bohera bongwe.
The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we are not going to leave anything on our plates, because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. Ejike ukutawa mumwendi